Hey guys, welcome to my YouTube channel. If you're new here, karibu sana, and guys, kindly support me. Don't forget to subscribe, like and comment. Today naongea about faking happiness, being in a toxic relationship. So Sarah Kabus amejitokeza, amefanya interview and ameongea vile amekuwa akifake it. Yeah, as we know, she was the woman rep of goat wife. Amekuwa akisema yeye ndio the goat wife, anasimama na family, anasimama against separation and divorce, but deep down amekuwa akifight. So the husband Kabus akona 2 baby mamas, moja akona kijana, mwingine akona msichana, and amekuwa akifight drama za baby mamas. Ogopa fight, ya baby mamas, ogopa tu. So amekuwa akifake it, amekuwa akifake about yeye anapigana na slay queen, but deep down tunajua wanaume tu ni wale wale. So amekuwa akifight against, amekuwa akiprotect familia yake hadi akasema enough is enough. Girls, can we just stand up for our happiness, to protect our mental health. So amekuwa tu akisema tu yeye ndio the goat wife, yeye ndio the goat wife, yeye ndio the goat wife, but deep down akona fight kwake anaficha. Wanapigana na the husband, wanapigana na baby mamas, wanaficha. Umesikia amesema yeye hajakataza the husband kusaidia the boy and the girl. Unasikia the husband wayuko in good terms, and mambo tu mingi, they are not in good terms and she's thinking of divorce. This is sad, for me this is sad. I've been admiring them, I've been following them. Yes, nimekuwa tu nikisema marriage work, marriage ina work. So it's a sad moment for me. Nimekuwa tu nikiwa admire, nikisema kumbe kuna family, but amekuwa akifight battles. Hatujui, amesema tu about the boy and akona 2 baby mamas. Alikuwa anajua before afanye harusi akona mtoto nje, a girl and a boy, so she knew, but deep down hiyo kupretend tunajua, and the husband anatoka nje anaenda kwao baby mamas and other women, nasikia akona slay queen mahali amekaeka. Hizo tu ni udaku tu zimetufikia, kuna interview amefanya, ameongea hizo vitu zote. Amesema vile amekuwa akifake her happiness, and which is not good, kwanza for our mental health. It's not good to fight, to fight a battle ile unajua tu at the end of the day you will lose. I'm just praying for them, they work things out, because it's like they will fight for each other. I think they love each other, if I'm not wrong. Nimekuwa tu nikiona they love each other. I'm just praying for them, they unite, they live as in a happy life, both of them, na watoto wao. And aitikie tu kuna watoto nje, aitikie ni the third baby mama. Yes, kindly guys, don't forget to subscribe. Thank you.